Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How's life today? Fine. Fine? Alhamdulillah. Okay. Baik. So, students, before we begin our class today, I will check your attendance. When I mention your name, please raise your hand and say, I'm here or present. Okay. Please give your attention to this material and on this PPT. Tolong diperhatikan. Okay, welcome to my English class with Miss Desi. Di sini ada beberapa gambar dalam slide PPT. Pick 1, pick 2, and pick 3. Kalau misalkan kita lihat dari gambar ini, biasanya kita lihat ini di mana sih? YouTube atau Facebook. Ada kalau jempol ke atas, ini tandanya apa? Like. Kalau jempol ke bawah, dislike. Yes or no. Memilih sesuatu. Misalkan teman suka warna pink. Teman yang lainnya, oh no, aku nggak suka pink. Aku sukanya Blackpink. Okay. Next. Nah ini. Have you ever offered or given your idea to someone? Pernah nggak sih kalian memberikan atau menanyakan ide atau opini ke seseorang tentang sesuatu? Misalkan kamu punya kegalauan. Misalkan mau nonton, contoh, nonton. Kamu bingung, mau nonton film apa ya? Misalnya, pernah nggak? Terus Miss berikan satu situasi nih. Misal, I think rainy season is the best season. Miss pikir atau Miss rasa musim hujan itu adalah musim terbaik. Ada yang geleng-geleng. Kalau menurut kalian bagaimana? Iya, ada yang iya, ada yang enggak. Sukanya musim apa? Musim hujan. Musim hujan sama dengan rainy bukan? Musim mendung. Ada yang suka musim panas? Musim apa lagi? Musim semi kita ada? Ya. Kalau di Indonesia kita hanya punya dua pilihan ya, always selalu dua. Apa? Musim hujan, musim panas atau musim kemarau. Ada yang suka musim panas? Enggak. Tapi enggak suka juga musim hujan. Sukanya musim cerah. Enggak panas tapi cerah gitu ya. So student, dari tadi pembahasan yang sudah kita obrolin ya, hari ini kita akan belajar tentang asking for and giving, agreement and disagreement. Pernah mendengar kata ini tidak sebelumnya? Pernah? Oke. Okay. What is about agreement? Yang kalian tahu? Pernyataan setuju. Kalau disagreement? Tidak setuju. Oke, okay, good. Wow. Next. Nah, sampailah kita. Are you ready to watching your video? Jadi Miss punya video pada materi ini. Video yang pertama, mohon disimak. Bisa juga kamu lihat transkripnya ada di LKPD yang sudah Miss bagikan. Oke, kita perhatikan dulu ke video ini ya. What will be the theme of our fall magazine? What about going green? I think it's an interesting theme. It's interesting, but I believe many teams will use this theme. You're right. It is a very popular theme. What about water? What do you mean? Our fall magazine will be about water. It starts with the process of water formation, then move on to disasters caused by water. We will also talk about the importance of water in our lives. Well, I agree with the theme. It's unique. What if we meet every Sunday to make our wall magazine? Nobody is busy on Sundays. Well, that's not entirely true. I have a cooking class on Sunday morning and a dancing class in the afternoon. So, I'm always busy on Sundays. Oh, sorry. So,
What's your suggestion about the day? What about Saturday after school? Sounds great. Okay, that's the first video. So next, based on the previous video, let's discuss this question. Miss sudah mempersiapkan 3 pertanyaan berdasarkan video pertama. Let's see. The first question, how many people on the dialogue? 2. Yes, there are 2 people on the dialogue. Next, who are they? Oh, sorry. Who are they? 7. What are they talking about? They are talking about yes, they are talking about Wall magazine. Okay. Next, so kita masuk ke dalam materinya. Materi dari expression of asking for and giving agreement and disagreement. So what is the expression of agreement and disagreement? Kalau dalam bahasa Indonesia, seperti yang kalian sebutkan tadi, agreement memiliki definisi persetujuan, sedangkan disagreement merupakan ketidaksetujuan pada apa? Opini atau pendapat seseorang mengenai sesuatu. Next. Asking and giving agreement and disagreement. Untuk meminta persetujuan, kita sebut dengan asking for agreement. Untuk menanyakan persetujuan, kita bisa menggunakan kalimat misalnya, do you agree about? Apakah kamu setuju tentang atau mengenai? Misalkan Miss berikan contoh, charity concert. Do you agree about charity concert? Apakah kamu setuju tentang konser amal? Next. Kalimat yang kedua bisa juga kita gunakan misalnya would you agree with? Akankah kamu menyetujui mengenai his opinion about the theme of class decoration, tentang pendapatnya mengenai tema dekorasi kelas sebagai contoh. Bisa diisi oleh apapun yang ingin kalian tanyakan. Oke? Okay? And the last one is what do you think if? What do you think if? Bagaimana atau apa pendapatmu? Bagaimana menurutmu jika ada kata if di sini? Jika we hold English debate in Indonesia Independence Day. Kalau atau jika kita mengadakan debat bahasa Inggris pada hari kemerdekaan Indonesia. Ini adalah beberapa contoh kalimat yang bisa kita gunakan untuk menanyakan atau meminta persetujuan dari orang lain. Jadi untuk setelah about, with, and if, kita bisa isikan apa yang ingin kita minta ke orang lain. Oke? Next. Common ways to give agreement. Kalau tadi membahas tentang bagaimana cara menanyakan atau meminta persetujuan dan tidak setuju, di sini ada cara bagaimana kita memberikan respon ketika kita setuju pada pendapat atau opini orang. Misalnya, I agree with you. That's a good idea. That sounds good. I fully support the idea. Beside expressing agreement, di sini ada contoh dari ungkapan disagreement yang bisa kita pakai. The first is, I don't agree. Saya tidak setuju. I totally disagree. Saya sangat tidak setuju. Kalau misalkan kamu ingin menyangkal dengan tegas, menolak dengan tegas pendapat dari orang lain misalkan. Okay. Excuse me, but I think that's not a good idea, and I'm sorry, but I disagree with your opinion. Itu masuk ke dalam formal way expressing disagreement. Jadi formal way itu apa? Untuk sesuatu atau pengungkapan dengan cara yang lebih formal, lebih baku, lebih resmi, dan lebih sopan. Watch the second video and identify the expression of asking for and giving agreement on activity 2. You ready to watch? Ready. Oh, sorry.
too much spotting classroom wall. Please do not write anything on it. The classroom looks dirty. Some of us sometimes write word or line on it, miss. Oh, don't do that anymore. Do you agree if we repaint this classroom? I agree. The classroom will be more colorful. So, what color do you like? I think that orange will match to our spirit. Orange? I don't think so. In my opinion, soft blue in one side and soft pink in the other side will be more impressive. That's enough, students. We choose soft blue in the other side, but in the other side is soft pink. We agree, miss. Okay. Now, please open your book, page 19. Halaman berapa? 19. Halaman berapa? 19. Next, point A. Listen to the dialogue. Dialogue between Johan, Pinsar, and Atika. They are having a student organization meeting at school. I will read this dialogue once and then I will ask you to reread this dialogue. So please listen carefully. Johan, what are we going to do this semester? Atika, what if we create a charity program? Johan, that's a good idea. What can we do? Atika, how about holding a charity concert? We'll hold a concert to raise money for the charity program. Lisa, I don't think that's a good idea. It will take a long time and it is tiring. Johan, why don't we collect things for the orphans? Binsa said, that's a good idea. The last one, Atika said, I agree with you. Kelompok Rea, silakan. Stand up, please. Okay. Louder ya. Loudly, please read loudly. What are we going to do this semester? What if we create a charity program? That's a good idea. What can we do? How about holding a charity concert? We'll hold a concert to raise money for the charity program. I don't think that's a good idea. It will take a long time and it is tiring. Why don't we collect things for the orphans? That's a good idea. I agree with you. Okay, good. Tepuk tangan, give applause for them. Wow. Sudah bagus ya pengucapannya. Di sini ada latihan. Latihan yang harus kalian kerjakan secara berkelompok. Ya, ada assessment 1 dan assessment 2. Oke. Adakah yang ingin ditanyakan? No. Oke. Kalau tidak ada, I want to give you a task, homework, per kelompok di rumah. Nanti tugasnya adalah membuat dialog yang akan kalian perankan di sekolah pada pertemuan berikutnya. Nanti situasinya akan Miss berikan. Baik, masing-masing kelompok sudah mendapatkan situasi atau tema untuk dialog, expression, agreement, and disagreement yang akan diperankan ke depan kelas. Jadi mohon dipersiapkan dengan baik. Okay? I hope this meeting and this material will be useful for all of us. Thank you so much for your all attention. And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you. Yeah, you're welcome.